Okay, so I just met with Edgar, the owner. He gave me a wonderful tour of the kitchen. I was able to meet his wife, his kids, and they all work together here as a family. You know, I mean, he's been in business for 22 years. That's really a nice stride that most people just cannot accomplish nowadays, especially in the restaurant business. But they've been able to manage. They have gone through a major recession, terrorist attacks. They have gone through now a full-on pandemic that technically is still happening. That chicken is still going strong. Now, Pollo Royo, the word Royo usually means like a troublemaker or an issue or a problem, but it's actually his mother's grandmother's maiden name. Wow, what a beautiful story of just an immigrant family being able to come here and being able to make it in that recipe that they have. I mean, they sold the restaurant a few years back, and they were the individuals that bought it were not able to afford to keep it open, so they sold it, got rid of it. Actually, they closed it down. They didn't sell it. They closed it down and they reopened it a few years later, and the recipe is still going strong. So I'm hoping that they can open more places in the near future and be able to expand and have other people try their wonderful chicken. And let me tell you, I have not had the food yet. I'm about to go inside and eat this wonderful meal. But the smells that came out of that chicken, let me tell you, any chicken that is marinated for 24 hours and then grill is definitely worth coming. So let's go ahead and check it out. Hola, buenos días. Voy a poner mi gorrito para Sí, sí. no vaya. Cheras para la chata. Esa es la parrilla. Este es pozole. Se ve rico. Y ese es de cerdo, ¿no? De cerdo. Frijoles también los cocinamos aquí. Qué chévere. ¿Y aquí qué tiene? Este va a preparar carne picada, mi hijo. Ah, ok. La carne que usamos para los tacos, tortas, burritos. De todo. ¿Y ese es carne de res? Carne de res. Ahorita le vamos a echar su respectivo sabor. Ok. Ok, Edgar. Para que la prepares. ¿Ese es su hijo? Sí. Ah, qué bueno. En esta olla cocinamos frijoles negros. Ah, ya veo. Perfecto. ¿Quieres conocer nuestro almacén de pollo para cómo lo marinamos? Sí, sí. Ya se ha terminado. Wow, son barriles que tienen. Entonces los tenemos en una forma que sabemos que de la derecha a izquierda tienen que agarrar. Ahorita sigue este, mira. Ah, ok. Sigue este. Y mañana nos terminamos este otro. Ah, ok. Entonces, Y ahorita aquí tenemos primero, segundo, último. Y aquí es lo que es el eje toro. Este es el siguiente. Diferente. Estas son las Ah, las piezas así. piernas. La Ok. pierna y muslo. Ya veo. Ok.
Y este es el pollo entero. Ese es el pollo entero. Wow. ¿Cuántas libras de pollo más o menos? Son aproximadamente, el estimado son 3 libras a 3 libras y media por pollo. 3 Con libras el y media por cocimiento pollo. pierde un poco el peso. Claro, claro. Pero sí, ahorita este barril tiene 100 pollos. 100 pollos. 100 pollos. Wow. Que son los que mañana se terminan con el especial. Claro. Y medio barril de viernes. Entonces, 100 pollos, 4 o 5 libras cada uno más o menos. 3 libras y media. 3 libras y medias. Entonces, más de 300 libras ahí. Sí. Wow. Ok. Bastante. Como mañana es el día del especial. Sí, claro, claro. Hagamos pollo. Bueno, las diferentes salsas que tenemos. Frijoles cocinados. Ya veo. Todo está organizado, todo chévere. Bien limpio acá. ¿Y cuál es el especial que tiene mañana? Bueno, mañana es compras un combo, Ajá, pollo entero, ajá. te regalamos 8 piernas más. ¿De veras? Tenemos Ese es 7 años haciéndolo. todos los martes. Todos los martes. Martes de locura. Crazy. Martes. Crazy Tuesdays. Ah, mira, no sabía eso. Continuando, así que Claro. esta sesión que se viene, según dice, Claro. vamos a seguir dando. Claro, a lo largo que la comida esté rica y ustedes estén preparando todo Mi bien. esposa ahorita va a hacer la horchata. Está haciendo la horchata fresca. Ah, entonces todo es fresco, todo es a mano. Nosotros las hacemos aquí, la horchata, la jamaica, maracuyá y horchata. Ya veo. Ok. Y esta es la horchata. Entonces ya está avanzada la receta, ya está por terminar. Chévere, chévere. Con puro arroz. Arroz y la leche condensada. La leche condensada. ¿Y como cuánto haces de estos al día? Esto se acaba uno diario cuando es día tranquilo. Ya día ocupado 2 a 2.5 galones. Ya. Son 15 galones, 15 litros. Pues son 30 litros al día. 30 litros al día. Ok. Hola. Mira cómo pasa el pollo, bueno, Ok. cómo va el proceso. Ok. Ok. Y ese es un paquete Este es un mediano, combo familiar grande, de 12 piezas. de 12 piezas. 12 piezas. Y el pollo siempre se cocina 100% a la parrilla, nunca Sí, lo es no, a un horno, nada. estas parrillas son las que ocupamos para cocinarlos. Nuestro proceso es cocinamos, almacenamos Ok, y ahí volvemos a poner una parrilla ponerlo. para que se vaya a la Un temperatura toquecito. que debe de irse para el cliente, más de 165 grados. vales. Ok. Vamos a agregar el colorcito. ¿Y aquí qué hay? Es el chile que se usa para darle color. Ok. Es achote, Chile guajillo. guajillo. Ya, Ok. es para los pambazos también. Para los pambazos también, sí. ¿Y cuánto tiempo ya tiene cocinando esto hoy? El día de hoy Sí. es para empezar el día de mañana y terminarlo aproximadamente el miércoles o jueves. Ah. Entonces se cocina por varios días. Se cocina hoy para mañana y nada más 2 Nada días. más 2 días. Ajá. Wow. Ok. ¿Y qué parte del cerdo usa? Es el butt, el trasero. Pork butt, ok. Ajá, por butt. Ajá. Se ve bien rico, ¿eh? Al Ah, está pozole. rico. se vende mucho. Por acá tenemos más. Tiene que estar bien colorido. Ya. Bien rojito. Sí. Más o menos como cuántas órdenes le va a vender esto. Ok, estos son aproximadamente 20 pozoles, 20 órdenes. 20 órdenes de Ajá. pozole. Wow. 20. La línea fría.
Ahí tiene, y ahí venden las ensaladas. La línea fría para preparación de carne cruda, pastor, pollo y los condimentos para cuando piden tacos, burritos y ensaladas. Nuestro macarrón y envasado, listo. Como es mucha la demanda, Claro, estamos adelantados. ¿Y ese para es cuando pidan. ensalada de macaroni? Esa es ensalada de macarrón. Ensalada de macaroni. Es como este, mira. Aquí dices, no se pierde, pierna y muslo, que lleva una libra para cada paquete, una libra de arroz, una libra de frijol. Y ese es arroz pinto. Este frijol pinto. Ya. Frijol pinto. Cocinado y sazonado aquí mismo. Qué bueno. Muchos preguntan que si los compramos. Sería el colmo, ¿no? Que Bueno, ya va, estufas y no ya va a estar aclarado que no. poder cocinarlos uno mismo. Claro. Ok, Área de perfecto. las salsas para los siguientes. Y aquí tiene salsa. ¿Cuál Tenemos es? 4 diferentes: verde mayo, roja mayo, la roja picante, que esta la gente como la busca, y la verde estilo guacamole, que Ya. también es picante. Y esta Y con las- qué, con ¿perdón? la picante, ¿con qué ají se hace? Ese es con chile japonés. Chile japonés. Esta está mezclada tomatillo verde con habanero y jalapeño. Me di cuenta que todos los productos que hace son frescos también. Sí, Los tomatillos sí, sí. no tienen, no es Tomatillo nada de lata. fresco. Cebollas con habanero. Ya. Y los jalapeños que ocupan para cuando piden sus nachos. Claro. Y el fry sauce que le gusta Fry aquí a todo el sauce mundo a la típico de Utah, Utah, nada ¿no? Sí, es verdad. Es Vas a verdad. otro estado y no lo encuentras. No lo encuentro. Te dicen, ¿qué es eso? Bueno, Edgar, cuénteme entonces cómo llegó a pasar este restaurante. Bueno, la historia es un poco larga, pero es buena historia porque de hecho cuando nosotros emigramos a este país, venimos de México, de la Ciudad de México. Ok. Mi esposa y yo somos de ahí. Nos conocimos en un restaurante en México, en Los Vips. Ok, La historia comienza en el año 2000 cuando nosotros llegamos a Utah. ok. Cuando nosotros llegamos aquí a Utah, mi tío fue el que inició el restaurante con el nombre del Pollo Royo. Entonces llegamos a trabajar con él. Ya. Llegamos a trabajar con él y nos ofreció el trabajo, aprendimos, trabajamos en el proyecto de 2 años, un transcurso de 2 años. Y desafortunadamente pues mi tío no era para él el negocio, no era para él. Entonces él lo vendió. Me lo ofrecía, nos los ofrecía a nosotros, pero la verdad nosotros sin la experiencia adecuada no quisimos arriesgarnos a tanto. Y la persona que lo vendió, fíjate, lo dejó perder también. Wow. 3 años duró cerrado, entonces fue donde a mi esposa y a mí nos entró la curiosidad y la espinita de volver a empezar el negocio. Claro. Y sí, gracias a Dios, desde el 2007, aquí en esta localidad estamos activos. Wow. Y con la misma receta que sería. Con la misma receta, algunos cambios en tipo de salsas para mejor, ¿verdad? Ya. Porque para estar un poco más con lo moderno. Claro, claro. Ajá, entonces sí, pero es casi básicamente es el mismo concepto. Entonces técnicamente más o menos, aunque haya cerrado por un tiempo, la misma receta tiene más de 22 años, por decir. Okay. Ajá, Wow. tiene más de ese tiempo. Entonces técnicamente usted ha pasado por lo que fue el 9/11, ha pasado por el choque de 2008, 2009 Ajá, y de ahora la fuerte economía. Que una tuvo pandemia que la todavía pandemia. técnicamente estamos y está fuerte todavía. Sí, sí. Aquí seguimos atendiendo a nuestros clientes porque pues cuando abrimos aquí la gente estaba acostumbrada a este tipo de pollo porque cuando mi tío inició era uno de los pioneros que inició con este tipo de comida, Claro. con el pollo asado. Entonces la gente le gustó mucho y cuando abrimos, wow, la gente respondió. Gracias a Dios respondieron los clientes. Claro. Sí, y es verdad, o sea, un pollo asado es bien difícil encontrar, no es cualquier lugar que tiene porque toma su preparación. Claro. Como- Y como te pude mostrar, Claro.
lleva su proceso y hay que tenerlo un marinado cierto tiempo para que el pollo agarre buen sabor. Lo marinea por más o menos que 24 horas. Un día entero, wow. Okay. A veces le damos hasta día y medio. Para que agarre más. Ya, entiendo. Y entonces, aparte del pollo, me estoy dando cuenta que tienen un menú grande. Dígame sobre el menú. ¿Qué más aparte del pollo venden? Ok, fíjate que nuestro fuerte es el pollo. Los 15 años que tenemos en esta localidad, esos platillos se mueven. Wow. Se mueven. Queremos implementar más. Ya. Y entonces ahora, ¿su tío todavía sigue en el negocio o ya se apartó? No, mi tío es comerciante también, pero no en el medio de restaurante. Él produce sus propios jarabes también para vender aguas de sabor, pero es independiente ya restaurante, él se retira del restaurante. Ok, perfecto. Entonces ahora es un negocio completamente de familia. Me mencionó que su esposa está acá, su hijo está acá. Aparte de eso, ¿hay otros empleados o todos? Sí, tenemos otros 3 empleados, pero la mayoría somos familia. Mis hijos que se han involucrado, han crecido, ahora sí que desde chicos. El mayor tiene 18 años, va a cumplir 19. Entonces estamos hablando que cuando él tenía 3 años y medio, iniciamos con el negocio. Cuando los otros también tienen 17 años, son unos mellizos, unos cuatitos. Tienen 17 años, entonces cuando ellos tenían 2 años, nosotros iniciamos aquí en esta localidad. Entonces siempre ellos han vivido con ese presente en su mente de que tenemos el restaurante y aquí han ellos estado, ellos han conocido cómo le hemos dedicado tiempo a esto. Claro. Entonces le voy a hacer la pregunta clave y le voy a dar todo el tiempo para que puedas pensar en esta. ¿Cómo es que usted puede trabajar a paz con su esposa? No es difícil la pregunta, para mí es algo muy sencillo. Como te comenté en el principio, nosotros nos conocimos en México, trabajando juntos, ¿verdad? Entonces, desde ahí, imagínate, hemos trabajado juntos en ese restaurante en México, nos hemos divertido, salíamos a bailar, o sea, como no tienes idea, llegamos a este país trabajando junto con mi tío también. Nos salimos de ahí y trabajábamos juntos también en otra compañía para la limpieza. Entonces ha sido tan fácil llevar a cabo eso como pareja que no he tenido ningún problema y claro, peleamos, discutimos cuando hay presión, cuando estamos saturados de gente, cuando la preparación urge, cuando hay cositas que hacen fricción. Nosotros discutimos, pero a una manera donde no perjudiquemos al equipo. Y como cualquier pareja, ¿no? Que va a tener sus discusiones. Sí, pero es algo para mí. Yo entiendo tu palabra porque no en todos. Claro. Esto pasa. De mí a lo mejor uno o dos, pero es muy sencillo para nosotros, nos llevamos muy bien, gracias a Dios. Le pregunté a Edgar, ¿cómo es posible que ustedes tengan un negocio y estén casados y todo le vaya bien? Sí, y él me dice, no, es que nosotros siempre hemos trabajado juntos antes y a la misma vez también, o sea, lo pueden balancear. Sí. ¿Está de acuerdo? Trabajamos en el trabajo súper bien, nos llevamos muy bien y en la casa también. Qué bueno, qué maravilla. Se nos dio. Sí. I'm gonna go ahead and try their wonderful horchata that we just saw being made. Let's go ahead and take a look on what it looks like, and then we're gonna try it. Let's go ahead and let's give it a try. No straws. We're gonna go in. Man, that's refreshing. Horchata is normally and traditionally made with rice. Sometimes it's cooked, sometimes it's not. I mainly like it when the rice is cooked and then mixed in with milk and condensed milk and then sprinkled with a little bit of cinnamon.
and it's just wonderful. And that's what they have done here. Has just the right amount of ice. It's super refreshing. It's sweet, but it's not too sweet. So definitely was worth the wait to see them make that today. It was fresh, and it just came out of their fresh batch. So really a great start. And then I also got some arroz con leche, which is just rice. It's rice pudding. But let me tell you that it is a traditional dessert, really a snack also for me, you know, for many Latin American countries. So they all kind of taste slightly different, but it's really the same thing. I think maybe the one thing that might change is the rice that some people use or whatnot, but technically it's the same. So rice cooked, then milk is added, and afterwards a little bit of cinnamon as well. So I guess it would be the dry version of what an horchata is. Horchata, I guess, would be the liquid version of the arroz con leche. So we're gonna eat it, not now, afterwards, but we're gonna take a look and see here, and you can just see that they have just sprinkled the cinnamon on. Wow. Oh, that looks good. Look at that. Beautiful sprinkle of cinnamon, and that's a nice size too, pint size. So we're gonna try that later on. Oh my gosh, the food has just arrived, and we ended up getting a family feast. So we have the beans right there. Look at that. It's nice and hot. And then we got some rice. Okay. We ended up getting some rice. And then what do we have? Oh my gosh. So that's the chicken right there with the macaroni salad and that delicious fresh salad. Okay, and then what do we have here? Oh, more chicken. Chicken's two ways, and this one's had black beans, the black beans that we saw being made with some curly fries. Beautiful. All right, and then what do we have here? Oh, these, oh my gosh. These are the hot tortillas. Oh man. Look at that. These hot tortillas. Can't go wrong with hot tortillas. Oh my gosh. These are 6 tacos per store. Look at that. Okay, we gotta go get some sauce. Alright, so we are going to have a little bit of all of them. So definitely the guacamole based one. Okay. Okay. We're gonna get a spicy one, which Edgar said is people's favorite. La popular una torta. A ver esa.
Look at that. Gracias. Okay, so I was just talking to Edgar, and they're actually planning on starting to sell more of their flour tortillas right now, and they have their own recipe, and I can't wait to come back and see that process of how they're making their homemade tortillas. So unfortunately today we won't be able to see that, but I'll definitely promise the moment that he starts that process, I'll bring you guys back here and show you their homemade tortillas and how they make them. So let's go ahead and dig in. My favorite cut on a chicken is the whole wing. Not the drums or not the winged, the whole entire wing. I just love it. It just creates a new, different flavors that is completely different from the whole entire chicken. So let's go ahead and get started here. Oh, it's hot. Okay. You know what? Like, just look at that. Beautiful. It's hot as heck. But not sure if you can see the steam, but oh man, it looks delicious. So I want to try it without any sauce. Holy crap. It's really juicy. I mean, that juiciness comes from the actual marinade. You know, this is a very not common process, but it's a known process. You have places in Florida like Pollo Tropical, in where I used to work at before I started culinary school. I worked there during the summer, and I decided to either work or just hang out with friends. So I thought it would be good just to at least learn one key technique, and that key technique was grilling. I wanted to know more. I feel like it was so versatile, but then more importantly, I wanted to learn how to control the heat. And Pollo Tropical, I was able to learn that, and it was a massive grill, a little bit bigger than what we saw today, and it was quite a process, about a 45 minutes to 50-minute process on cooking the chicken and making sure that it has this beautiful char and it's not burnt at all. So that's exactly what we saw today and what we tasted here. And let me tell you that their marinating process has to be key, because it's cooking for such a long time over direct heat that if you don't have that marinade, it's going to just dry out, and it's going to burn out super fast. So Pollo Tropical, I was able to see those different steps in the marinating process, and it's pretty much the same thing that Edgar has going on here. Amazing. The flavors are definitely different, so it's their own unique thing. So kudos for him to keeping this going. I can see why people have been coming to the business for over a decade. So we're gonna try their tortillas. Gonna make like a little taco here. Some beans, some rice. Then we're gonna get some chicken thigh. Okay. So hot. Okay. And then I'm gonna do one of the little limes that came in their tacos al pastor. Their tacos al pastor look really, really good. Came with a ton of cilantro, just like how I like them. Let's go with that little hot sauce here. And then some of their tomatillo avocado sauce. All right. You know, something that Edgar was saying, that they like to sell their tortillas a little bit bigger than normal.
And as far as corn tortillas go, it's definitely bigger than most corn tortillas out there, which I don't mind at all. Oh yeah, can't complain. I'm a happy man right now. ¿Con cuál te animaste? No, por ahora el pollo. Estoy sorprendido de lo jugoso que le quedó, Oye, muy jugoso. ¿Y tú sabes qué es a la parrilla? A la parrilla. No, estoy bien sorprendido de cómo quedó. El sabor está bueno y esto tiene mucho sabor. Yo pensé que iba a estar muy picante. Es picante, pero tiene sabor. Ajá, con sabor. Hay muchos picantes que pica, quema y no tienen nada de sabor. Exacto. Entonces, yo puedo aguantar mucho picante, pero esto tiene picante y sabor. Me encanta. ¿Sabes cuál es la clave de nosotros? ¿Cuál? El ajo. El ajo con esto, sí, ¿verdad? Está rico. Y era un chile japonés, ¿me dijo? Japonés. Muy bueno. My name is Joan. John, how long have you been coming to Pollo Royo? I've been coming here for like 7 to 8 years. 7 to 8 years. How old are you? I'm 27. You're 27. Oh, wow. Since you turned 20, you practically have been coming here. Part of the family. Yeah, part of the I used to family. live around here, so this was the place to go. Okay, and this is the West Valley area that we're on right now? Okay, well, I'm from Florida, so I'm kind of still, I'm trying to figure everything out here and all that stuff. What do you always get when you come here? That's so funny because they already know what I always get. I always come for the chicken. Okay. Come for a quarter of chicken with rice and beans. Rice and beans, and that's what you had today? Yeah, that's what I had. Okay. Wow, man. Well, good for you, man, because you look skinny. I think I look at the chicken and I just gain weight. So for coming here but what keeps bringing you here? Well, they have an amazing flavor. I don't know where they're from, but their seasoning is just on point, right? And it has that grillness to it, which is yeah. So do you come here just always by yourself after work, or what? Just because you're hungry? Yeah, I come here most of the time by myself, but I don't have a lot of friends. Yeah, just whenever I'm hungry, I'm like, this is the place to come. Okay. I just come for the chicken. You just come for the chicken. That's literally all I get all the time. Yeah. And the juice, they have great juice here. Awesome. So, how will you say the atmosphere is here? I like it because it's always quiet. The food is always on point. There's great service. They always have great service. I like it overall. Like 10 out of 10. 10 out of 10. Beautiful. Good environment. Good environment to come to. Now I noticed that you got what is this? Is that jupiña? That's the juice. The Jumex. Okay, what made you get a Jumex instead of one of their like horchatas and stuff like that? I don't know. I usually just go for the juice. Yeah, go for. I like juice. Yeah. Okay. I like guava juice. That's just my for sure thing. Yeah, fair enough. Are you like have become friends with them now? Do you go to their quinceañeras, their birthday? No, not dog friends. They're just the friendliest thing I've ever seen is I walked out the door one time. I walked on the door, and as soon as I arrived there, I was ready to pay. Yeah. I didn't even have to order anything because they knew what I did. They just knew. Oh, they man. just knew what I liked. Well, those are definitely the restaurant spots that you always want to go to. They know who you are and they're just ready to serve you. Yeah. That's pretty awesome. Is there anything else you want to say to people that are going to be watching this about this restaurant? Is it okay if I say it in Spanish? Yeah. Okay, well, this restaurant has the 3 Bs. Bueno, bonito y barato. Bueno, bonito y barato. Okay. Wow. So the guy just sitting right behind me that has been there during this time, he wanted to say a few words. So he's been here, coming here for about 7 years straight, and he comes a few times a week, and he says that he just loves the chicken. He used to live nearby, came one time, and he was hooked. So he just loves the place. They treat him pretty well, and that's the type of hospitality that you want in a restaurant. So when you're doing that for your clients, and you know, people coming in and they recognize you and they take the time to have your order ready just before you even enter the door, without you actually calling in for the order, that says a lot about the people running the restaurant. So he was definitely excited and just loves the people here.
let's go ahead and continue. I want to try this macaroni salad. It keeps calling my name. Okay. Yeah. It's a simple macaroni salad, some mayo, seems to have some ham in there, but then they have a nice touch of like a thick cut black pepper, which really comes through. It kind of reminds me a little bit of a carbonara in some ways. I don't know why. It's nowhere near close on how to how you make a carbonara, but it has that hint of it. Really, really good. Yeah, it's not bad. I'll get that again. Definitely have had worse. As long as the food doesn't suck, which in this case, nothing here sucks. I'm happy. Simplicity sometimes can really be a wonder of a thing. And that macaroni salad, as simple as it is actually pretty good. Gotta give it to him. You know, as I'm eating this, I just want to remind you to go ahead and click and subscribe, share with your friends, and give us a thumbs up. We want to continue making these videos, not just here in Utah, but in many other places around the country and around the world. And we definitely need your support on this. So please go ahead and share with your friends. Give us a thumbs up. Click the bell. So every time I put out a video, you'll be able to be reminded of that video coming out. And I'm gonna go ahead and continue. I'm gonna try one of the tacos here, and then, but first, before I do that, I'm definitely gonna try their torta. And this is the crowd pleaser. Edgar told me that this is the one that everybody comes in and orders. So this is the carne asada torta. Look at this thing. This is half of one. Massive. Dude. It reminds me a little bit of a pan con bistec. Really popular out in Miami. Just a steak sandwich, a little bit of lettuce, maybe some tomatoes, some onions, maybe some type of sauce, mayo, or some type of aioli. And this one just, oh my gosh, it's almost just like that, except here that they ended up cutting the beef in little strips. Absolutely amazing. I can see why people come here for this one. Oiga, la torta. I gotta give him props for this. Edgar, esta torta está muy buena, ¿eh? Sí. En Miami hay un sándwich que se llama sándwich pan con bistec. Pan con bistec. ¿Ya? Y es similar así. Y lo pueden poner en un pan cubano, lo que sea. Y es un trozo de carne, a veces es palomilla. Ok. Ajá. Ya, ya. Es suave. Es suavecita y es igualito así. Oh man, what a trip. It has been such a wonderful afternoon spending it here with Edgar and his family and eating his wonderful dishes. I must say, I'm inspired by Edgar's cooking and his family's history and resilience. Not only have they brought flavor, culture, and a great concept to their town, but they have done so together as a family. How does the old cliche go? You can taste the love in the food? Well, often it's more of the ingredient and the technique, but today, I savored a familiar ingredient I only get from my mother's cooking. Until then, stay starving for more.